হ্যালো ফ্রেন্ড, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আমি একটা নতুন রেসিপি নিয়ে এসেছি যার নাম ছানার কেক। তার জন্য আমার লাগছে ছানা 300 গ্রাম, হাফ কাপ চিনি, 5 চামচ সুজি, একটুখানি দুধ, হাফ কাপ ময়দা, ঘি, বেকিং পাউডার, সাদা তেল। সাদা তেলটা একটুখানি থালাতে দিয়ে চারিদিকে মাখিয়ে নেব। সাদা তেলটা মাখিয়ে নিলাম। নিলাম। এবার মিক্সির বাটিতে চিনি দিয়ে চিনিটা পেস্ট করে নেব। দিয়ে ছানাটা ভালো করে মিহি করে নিতে হবে। এই যে ছানাটা খুব সুন্দর নিয়ে নিলাম। এরকম করে ভালো করে হাতে দিয়ে কেটে কেটে ছানাটাকে ভালো করে মিহি করে নিচ্ছি। হয়ে গেছে, গলা নিয়ে এবার ময়দা দিয়ে দিলাম হাফ কাপ, সুজি দিলাম হাফ চামচ, বেকিং পাউডার দিলাম 1 চামচ, দিয়ে দিলাম ঘি দিলাম, আর একটু দিলাম ঘি। দিয়ে দিলাম চিনির গুঁড়োটা দিয়ে দিলাম, দিয়ে এবার ভালো করে মেখে ফেটিয়ে নিতে হবে। দিয়ে পাতলা করে নিতে হবে।
ভাজতে হবে। ব্যাটারটা একদম হালকা হয়ে যাবে, তখন মনে হয়ে যাবে যে ব্যাটারটা তৈরি হয়ে যাবে। ফেটানোটা হয়ে গেছে, হালকা হয়ে গেছে। এবারে এই অ্যালুমিনিয়ামের কেকের থালাতে আমি ঢেলে দিচ্ছি। ফেলে দিয়ে একটু এরকম চেপে চেপে বাড়ি দিয়ে বসিয়ে দিতে হবে। দিয়ে কেকের ফ্রিজটা টিপে দিতে হবে। মাইক্রোওয়েভ থেকে একটা বের করে নিচ্ছি। ভালো তৈরি হয়েছে কিনা এই কাঠি দিয়ে মাঝখানে দিতে কাঠিতে লেগে আসছে। এই ছুরি দিয়ে খাইটা ছাড়িয়ে দিচ্ছি, দিয়ে একটা থালাতে টুকুর করে দিয়ে দিই। ছানার কেকটা রেডি হয়ে গেছে। ছানার কেকটা কেটে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, খুব সফট। এই যে এইরকম হয়েছে। এটা খেতে খুব সুস্বাদু লাগবে। যদি আপনাদের এই রেসিপিটা পছন্দ হয় তাহলে আমাকে লাইক করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন।